There will be a change when you feel in love with Jesus. You know, I am not only worshiper. When I give my worship, it's not because I am a worshiper. I am in love with Jesus who died for me. I'm so much in love to my Redeemer. Daghang kag mahimo basta ka nahigugma. Kay unsay isulti sa imong gihigugma, imo ginang tumanon. Nganong imong gihimo ang angay nga dili nimo himuon, o kaha nganong imong dili nimo himuon tungod kay nahigugma ka. Mingon si sister, di ko gusto ang imong buhok ba? Ayaw sundugan ng buhok ni Pastor Henry kay di na bagay sa imo. Itawan ako akong picture mga 20 years ago. Nakita na ko nga naapa ko'y magunitan. Pero karon, wa na ko'y magunitan, ako na lang hapyod-hapyoron. Ay mo katawa, kay tanaw na ko, murag angayan ko ani. When you feel in love, ang mga do and don'ts, nga nung taas kag buhok, ang gisulti sa mong pastor, no, that's wrong. Nga nung taas kag buhok, I in love with Jesus. I'm scared of being hearing because my pastor is a hard preacher. Listen, if you depend the preaching of your pastor, kung mamatay na simba ko lang. Labagog pito kalaw. Kung mamatay na, muundang ka na. You are not doing that way because of whatever it is, but because of who He is. Pentecostals, we are not worshiping because of what? We are worshiping because of Him. I feel in love with Jesus no matter what.